Hello guys, namaste, sewa, welcome back to my channel. हजुरहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो YouTube भिडियोमा। अनि मसँग आज खानुमा छ तन्दुरी चिकन। यो चाहिँ मैले घरमै बनाएको अनि यो चाहिँ almost 2 kg छ अनि चिकन थुक्पा पिउनलाई पानी सधैँ ल ढिला नगरी let's get started. सुरु चाहिँ चिकनबाट स्टार्ट गरौँ अनि यो भिडियोमा चाहिँ हल्का साउन्ड डिस्टर्ब आउला, माइन्ड नगर्नु ल। लुगामा लाग्ने रहेछ। ल खाऊ है। Bumper. Enjoy. मैले चाहिँ अचारहरू किन नल्याएको भने यो अलरेडी जुसी थियो अनि त्यही भएर होला। लेमन जुस यो चिल्ली ओइल पनि हाल्छ है। चिकन चिकन थुक्पा पनि चिकन ओहो तातो एकदम तयार छ। थुक्पा पनि चिकन 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 थुक्पा खाम। Done. Chicken today. Good, but Bapa dami sa. Jack.
सो गाइज मेरो के भयो भयो म चाहिँ खाँदै थियो के अरे फोनको स्पेसै सकेछ अनि त्यहाँदेखि खाएको खाइ उता रेकर्ड स्टप मेरो क्यामेराम्यान खाएको खाइ म दुईजनै खाएको खाइ भइएछ अनि कति बेला क्यामेरा रोक्यो कति बेला के भयो केही नै भएन अनि फेरि हेरेको फिला के अरे चुटाउँदै चुटाउँदै अघि फोन पनि चुटेछ अब फेरि यतिदेखि नै अब स्टार्ट गरिदिएँ ल रेकर्डै अब के भयो भयो यार कस्तो इन्जोय गरेर खाँदै थिएँ कस्तो थाहा नै नभएको क्यामेरा अघि रोक्या रहेछ खान्छ खान्छ
ओहो सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अहिलेसम्म हेरिराख्नु भएछ भने चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। अनि मैले थुक्पा खाइसक्यो तर चिकन चाहिँ खाइसकिनँ, यति चाहिँ रहेको छ। तर भिडियोमा त अब थोरै मात्रै हुन्छ होला चिकनको क्लिप, किनभने
अब बिचमै भिडियो कट भएछ नि त त्यो त मेरो गल्ती होइन मलाई थाहा थिएन त्यसको लागि चाहिँ सरी अनि म जबरजस्ती चाहिँ खादिनँ ओभर इट नगर्ने म किनभने मैले मेरो हेल्थको नि केयर गर्नुपर्छ मैले 2 सिटिङमा बसेर खाएँ भने चाहिँ सक्छु होला तर हजुरहरूलाई भिडियोको लागि देखाएर मात्रै के गर्ने हैन आफूले 2 चोटी 3 चोटी गरेर फिल्म गरेपछि त एक सिटिङमा बसेर जति खान सके त्यति नै हो अनि मैले यो खान सकेन पुरै अनि भिडियोमा चाहिँ फेरि पनि भन्दैछु कम देखिन्छ होला किनभने मेरो भिडियो बिचमा कट भएको थियो अनि म चाहिँ हाल्नु मन लाग्यो भने हाल्छु तर धेरै सानो भिडियो भयो भने चाहिँ म हाल्दिनँ होला अनि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि आजको भिडियो चाहिँ यस्तै नै भयो बिग्रियो खाइ पनि सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ सरी भन्दै आजको भिडियो यतिमै राख्न चाहन्छु बाइ बाइ सायोनारा